بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أنشطة أمير المؤمنين. سنغطي اليوم خبر افتتاح حضرته لمسجد بيت السلام في سكنثورب، وسنقدم أبرز ما حصل أثناء الافتتاح، إضافة لفقرات من خطاب أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز الذي ألقاه بهذه المناسبة. يوم السبت 17 من يونيو حزيران، افتتح حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز مسجد بيت السلام في سكنثورب. سافر حضرته من إسلام آباد في تلفورد إلى سكنثورب في شمال لينكولنشير، وعند وصوله أزاح الستار عن اللوحة التذكارية وأما أبناء الجماعة في الدعاء الصامت. के प्यार का सामा तुम ही तो हो इस अरमान का अरमा तुम ही तो हो अहले के प्यार का सामा. ثم قام بجولة تفقدية في المبنى وزرع شجرة زيتون، ثم أما صلاتي الظهر والعصر. सभी के दर्द का दरमा तुम ही तो हो, तुम हो हमारे दिल. كما أتيحت الفرصة لأبناء الجماعة المحليين لالتقاط الصور مع حضرته نصره الله، والتقى أمير المؤمنين كذلك بعدد من كبار الشخصيات الذين حضروا حفل افتتاح المسجد. ثم أقيم حفل استقبال خاص في مبنى المسجد حضره أكثر من 60 ضيفاً. بدأ البرنامج بتلاوة من القرآن الكريم، ثم رحب عدد من كبار الشخصيات بأمير المؤمنين وأعربوا عن مشاعرهم حيال افتتاح المسجد. كما تحدث أمير الجماعة في المنطقة عن تاريخ المسجد والتحديات التي واجهوها في بنائه. This beautiful mosque that you see has a history spanning back more than 20 years. In 2002, the community applied to council for permission to buy a bungalow to offer our prayers in that bungalow. After more than a decade, the bungalow became unfit for purpose, and we went back to council for permission for a purpose-built mosque on the site of the original bungalow. Then the day came for councillors to make a decision. I still recall the sight of some Skunthorpe locals rioting outside the bungalow and outside the meeting hall at the time of council meeting. Again, on the day, the councillors ignored political interests and put aside their own personal views and indeed went against peer and public pressure to grant the permission for Skunthorpe's first ever built mosque. I say welcome Your Holiness to Scunthorpe. I hope that you will find it as wonderful as I find it. I visited the mosque here before. It was a wonderful day, a sunny day as it is today. And I said that day that I felt very much that I was among friends, and I feel that here today. I want to say a huge welcome to everybody who's here. I know many people have come from out of the area. It's a wonderful day to be with you all here today. It's a privilege to be here. I'm very grateful to be here and to have had the opportunity to speak to His Holiness. It's a great occasion that brings our communities together. We heard earlier about the
challenges that you faced when seeking planning permission in those early days. And I think it's a tribute to all parts of the community that we've managed to come together and put aside, to a great extent, the differences. And occasions like this are absolutely important in doing that. I know, as I'm of the Christian faith, and I'm a regular worshipper, so I know how important your religious faith is. And it's absolutely vital that we come together and respect each other's communities, each other's faith, and recognise that though we may have some differences, we all seek a peaceful, loving, compassionate community. And I'm delighted to be here on this occasion for the inauguration. Humble beginning of just 3 families, the Skunthorpe Ahmadi Muslim community has grown to a membership of over 200. I am honoured to meet His Holiness and look forward to meeting all the members of the community attending here today. I have researched a little about the Ahmadi Muslim faith and recognise similar values between your faith and those that I, as Mayor of North Lincolnshire, try to uphold and promote. The Ahmadiyya community motto is love for all, hatred for none, which conveys unity and inclusion. Your faith is one that promotes peace and harmony, something the world needs right now. ثم ألقى أمير المؤمنين الخطاب الرئيس، وقد تحدث خلاله عن تعاليم الإسلام في السلام والمواساة. Given the climate in which we live, where there is a tendency to view Muslims with a degree of suspicion or even as extremists based on the portrayal of Islam in the media and the conduct of a few extremist individuals and groups in recent times. As a result, some of you may even fear that the opening of this mosque will lead to a new chapter in the history of extremism being written in your local community. In this regard, rest assured that nothing could be further from the truth. Islam's teachings are diametrically opposed to all forms of extremism or terrorism. Islam rejects all forms of violence and teaches peace and harmony and desire for the people of all beliefs and religions to live amicably together with the spirit of mutual tolerance and compassion. It calls for members of society to unite as human beings, irrespective of their differences, in a common cause of establishing peace and security for all mankind, in terms of the objectives of mosques. On one occasion, the founder of the Ahmadiyya Muslim community, peace be upon him, stated that if a person wishes to raise awareness of Islam in any town or place, they should build a mosque in that area. By this, he meant that if a mosque is built, non-Muslims will naturally come to observe Islam's teachings and see how it promotes a spirit of love, peace, and brotherhood amongst all people. They will see with their own eyes that where Muslims are duty-bound to fulfill the rights of Allah, the Almighty, the teachings of Islam also require them to fulfill the rights of humanity and to seek the very best of all people, irrespective of their faith and beliefs. Wherever Muslims build mosques, they are built to emulate and spiritually mirror the true objectives of the first house of God, the Holy Kaaba in Mecca, which is the most sacred and holy place in Islam. Indeed, it is in the direction of the Holy Kaaba that every Muslim turns towards whilst offering their prayer. Regarding the Kaaba,
chapter 3, verse 98 of the Holy Quran states that whosoever enters the sacred house of Allah enters peace, meaning that a true Muslim, upon entering a mosque, shall himself enter a state of peace and shall be a guarantor of peace and security for others. There are many other Quranic statements that further testify to the peaceful teachings of Islam. For example, chapter 25 of the Holy Quran states, "And the true servants of the gracious God are those who walk on the earth humbly, and when the ignorant address them, they avoid them gracefully by saying peace." In this verse, Muslims are commanded to remain humble and patient when subject to harassment and to avoid conflict or disputes. In People of the Book, the Prophet Muhammad's encounter with Christians, the American academic Dr. Craig Considine, who has researched early Islamic history, very diligently states Muhammad and the believers of the early Ummah and the Muslim community created a nation founded upon allyship, civility, cross-cultural interactions, freedom of conscience, freedom of religion, freedom of speech, inter-religious dialogue, mutual dependency, and religious pluralism. Accordingly, these are the immaculate standards of religious freedom according to Islam. In short, Islam's teachings oblige us to live peacefully and to coexist with other people. It requires us to serve our communities, to strive to enrich them and contribute to their development. Now this mosque has been opened. I am sure that local people in Skunthorpe and the surrounding areas will see for themselves these true Islamic values in practice. I think it was a really lovely day. Very grateful for the invite. From start to finish, everyone was very welcoming, very friendly. And the speech itself from His Holiness, it was so lovely to hear and just taught us as well so much about your community. Very thoughtful. Yes, very informative actually. Yes, we've heard a few speeches, but it definitely it had an air of peace and humanity to it, which I think is very pertinent to what's happening in today's society. So we were very privileged to hear it. Yeah, thank you. Very measured. We watched the Ahmadiyyan community grow since its inception, and the sense of community is real. You know, it's genuine, and I think it's going to be a huge asset to the town. When you're looking at His Holiness, you've got to think to yourself, this man has a world to go round, but he's made room today to come down to open the mosque for everybody to see. He did a wonderful speech. He explained to people what things goes on and how it's done. I remember the one he said about over the years they raised money to put wells in other countries. That's a wonderful gift to give to other countries. The message was very clear. The teachings of Islam do not preach what people's perceptions can be of Muslims and Islam, and his message was very clear that they're here for peace and to work together and respect, and a lot of work that this community does in other areas of the world and in the country as well. I thought it was an amazing address, really inspiring. I thought the themes that was focused on there around peace and around love and everybody at the community coming together were really inspiring. And you know, it was just great to witness that speech and to have the opportunity to hear what was said. ونختتم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد
في 23 من شهر يونيو حزيران، حيث تابع الحديث عن أحداث ما قبل غزوة بدر وقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العيون فجاءوه بخبر قدوم جيش قريش، فاستشار الناس وأخبرهم الخبر، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله عز وجل، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إن براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك وعودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله عز وجل. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: عندما تقررت معركة بدر خارج المدينة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم وقال: يا أيها الناس، أشيروا علي، لأني علمت أننا لن نواجه القافلة بل سنواجه الجيش. فقام المهاجرون واحد بعد الآخر وقالوا: يا رسول الله، قاتل ونحن معك. كلما جلس أحد من المهاجرين بعد إبداء رأيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أشيروا علي. وكان في ذهنه أن المهاجرين يشيرون، ولكن الأمر يتعلق بالأنصار بوجه خاص، وكان الأنصار صامتين، فكان في ذهنهم أنهم لو قالوا إنهم مستعدون لمحاربة أهل مكة فلعل ذلك يسوء المهاجرين، فيظنون أنهم مقدمون على قطع رقاب إخوتنا من مكة. ولكن عندما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها الناس، أشيروا علي، قام أحد من الأنصار وقال: يا رسول الله، إن الناس يشيرون عليك. فيقول مهاجر بعد الآخر: حارب يا رسول الله، ولكنك تكرر وتقول: يا أيها الناس، أشيروا علي، فلعلك تقصدنا نحن الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: كنا صامتين خشية أن نؤذي قلوب إخوتنا المهاجرين، فإذا قلنا بأننا مستعدون للقتال فقد يخطر ببالهم أن قولنا هذا يشير إلى قتل إخوتهم وأقاربهم. ثم قال: يا رسول الله، لعلك تشير إلى بيعة العقبة، حيث أقررنا أنه إذا هاجم العدو المدينة فسنقاتل معك، أما إذا نشبت الحرب خارج المدينة فلن نكون ملزمين بالقتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: يا رسول الله، عندما عقدنا ذلك العهد ما كنا ندرك عظمتك، أما الآن فقد استبان علينا صدقك وعظمتك، فلا أهمية لأية معاهدة أو ميثاق الآن، البحر أمامنا، فلو أمرتنا لخضناه بمطايانا، وإذا نشبت الحرب فوالله سنقاتل عن يمينك ونقاتل عن يسارك ونقاتل أمامك ونقاتل خلفك، ولن يصلك العدو ما لم يطع جثثنا. لما أمسى النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص
بنفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه، فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم، غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار، غلام بن العاص، فأتوا بهما فسألوهما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فقالا: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم خبرهما فضربوهما، فقالا: نحن لأبي سفيان، فتركوهما، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتيه ثم سلم وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش، أخبراني عن قريش. قالا: هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قال: كثير. قال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قال: يوما 9 أو يوما 10. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم فيما بين 900 و1000. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال: عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر بن نوفل، وتعيمة بن عدي بن نوفل، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابناء الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. ثم تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه نحو نبع بدر حتى لا يسيطر عليه المشركون. وفي ختام الخطبة أعلن أمير المؤمنين نصره الله أنه سيصلي الغائب على المرحومين القارئ محمد عاشق والسيد نور الدين الحسني، وذكر نبذة من حياتهما. وبهذا وصلنا إلى ختام نشرتنا، وللمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني